The main issue is about the current period in Brazil in terms of politics and connection with the economy and stuff. But I'm trying to put some focus on the class conflicts in general and specifically in the last 2 or 3 years. I mean before the impeachment process. So that's going to be my emphasis, and I try to make some stuff from Senegic itself, the research, and at the same time I try to combine. I'm not quite sure if I was successful, but I'm trying to mix some ethnographical stuff with datas, numbers, especially in terms of wave of strikes and so on. So let's see if I reach my goals, at least my main goal. We'll see. In general, analysis of the current Brazilian political and economic crisis emphasizes the economic policy errors of the former government of President Dilma Rousseff of the Workers' Party, inherited from her predecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. If it is true that certain political decisions of the federal government tended to interfere with the dynamics of the Brazilian distributive conflict, it seems clear that the focus on the political regulation is just too narrow to illuminate the complexity of the current crisis, which is an ongoing crisis. I mean, it's not finished at all. Just the contrary. I mean, it's getting deeper and deeper. But anyway, thus explanations are unable to reveal the changes in class structure that took place during the Lula era, not to mention the effects of the international economic crisis. Indeed, such analysis fail to explain how the relationship between political regulation and economic accumulation not only fail to pacify class conflicts in Brazil, it radicalized it, actually, instead. Well, let me just to give you an idea about this radicalization process ongoing in Brazil right now. It is noteworthy that in the world of work, the collapse of the armistice between subordinate and dominant class usually comes in the form of a strike wave. Indeed, according to the latest data from the strike tracking system of the Inter-Union Department of Statistics and Socioeconomic Studies, the SAG-GES system, Brazilian workers staged a historically unprecedented strike wave in 2013, totaling 2,050 strikes in general. This meant an increase of 134% over the previous year and set a new record in the historical series of the SAG-GES system. Thus, the country surpassed the accentuated decline in strikes during the previous 2 decades, and the trade union movement regained, at least, momentarily, a part of its political protagonism. In various capital cities, strikes of bank workers become routine, like this year in Brazil. We had sort of 30 days strike in the banking system, so which is quite long in general. It's completely crazy. I mean, to have a strike of 30 days or something like that in the private sector is quite unusual in general. Furthermore, teachers, civil servants, steel workers, construction workers, bus and train drivers and fare collectors increased their union mobilization between 2013 and 2015. There was also a notable increase in activity by workers in the private sector, consolidated tendency initiated in 2012. Proportionally, strikes in the private sector in 2013 represent 54, actually, of the total. It is worth noting here the explosion of job actions that occur in the services sector among groups of unskilled or semi-skilled workers, many of whom were outsourced and underpaid, subject to precarious work contracts, and lacking in conventional labor rights. In addition to 8 national strikes carried out by bank employees, there was a particular activism among workers in tourism, cleaning, private health, safety, education, and communication, according to the data collected by the SAG-GES
system. In addition, most of the 2013 strike wave was triggered by transport workers, which is quite important, like bus drivers and so on, and train drivers. Moreover, it is possible to note a similar trend when we look at public service sectors, service workers actually, both in terms of direct management and in relation to state-owned companies. The most significant increase of strikes took place in the municipalities, which is a very important trend, contemporary trend right now. The municipalities, the workers are much more active in general in terms of strike activities. In this sense, union activity expanded in different categories beyond those who have traditionally mobilized, historically speaking. Even the more traditionally organized groups in the public sector, for instance, strike activity advanced among the more precarious workers in public administration, like municipal workers. Overall, consider both the private and public spheres, it is possible to identify an expansion of the strike activity from the center to the periphery. That's the main trend. I mean, the strike wave came from the center of the labor market, public and private sector, to the periphery of the labor market. I mean, among those more precarious workers, which is not very often in the country being very, organized or something like that by unions. So that's the main trend. To the center to the periphery, from the center to the periphery of the union movement, involving increased mobilization of the urban precariat, which is called urban precariat. All this serves to highlight the importance of the strike that began on March 1st, 2014 by street cleaners in the city of Rio de Janeiro. But this is a more, it's a more big picture. Actually, we had at least 3 or 4 important strike protagonized, led by cleaners, public cleaners or something, like in Santo André, Recife, and other cities. Until certain extent, this strike summarized, that's my point, this strike summarized the main trend of precarious workers' mobilization since 2013. Faced with the employers' intransigence, the insensitivity of the municipality, and the union inaction, the urban cleaning workers organized themselves to fight, demanding an increase in their meal subsidized. Well, the numbers are not very important, but after 8 days on strike, they won a historic victory. The municipal government agreed to increase salaries to 1,100 reais, more or less, and the meal subsidized to 20 reais, not dollars, sorry, 20 reais, 1,100 reais and 20 reais, the day-by-day ticket. It's hard to imagine a more precarious group of workers. Marx, for instance, created a category to examine this part of the working class, the stagnant population, called. That is a group one step up from pauperism, insert into such degrading conditions of work that their social reproduction falls to subnormal levels. Well, that are the chance of these workers warning a pro-government union, facing threats of dismissal, resisting police repression, which is a very present at that time, winning popular sympathy and defeating a municipal government as powerful as the city of Rio de Janeiro, which is at that time, actually, it was quite, strong, quite powerful. In addition of the personal courage of the combat, readiness demonstrated by the street cleaners, their ingenuity was decisive for the victory of the movement. Instinctively, workers in urban cleaning build what might be called a symbolic politics of work. How could they overcome such powerful obstacles to self-organization? Just by making public a problem that was treated as if it were private. The subalterns could minimally rebalance the scales, facing the challenges and overcome the obstacles.
During the most important Brazilian popular festival, precisely in the city of Carnival, when the whole world was admiring the revelry in Rio, garbage accumulated in the streets, reminding everyone of the importance of this invisible man and woman. Not to mention the workers' assemblies that were held in public place, which was another characteristic of this strike. The strike became an unavoidable issue in the public domain, removing the mantle of social invisibility covering this group. And the people of Rio observed the formation of a giant orange wave. Orange is the color of their costumes. Orange wave, the color of the clothes used by this group of men and women who hitherto were unnoticed in the urban landscape up to that time. Given the magnitude of this strike cycle, I suspect that among the various explanations for the current political crisis, perhaps the most underestimated is this. The ruling class in Brazil, not mention other countries for sure, simply do not need a union bureaucracy unable to control its own rank and file. So we have this political situation in the country. I mean, the guys who is supposed to control the rank and file are not doing their jobs. So it counts a lot. I mean, according to the Brazilian bourgeoisie or something like that. Above all, this is the case because the only credible project for the ruling class is to restore capitalist accumulation by deepening social dispossession through attacks on workers' rights, like labor rights, social security rights, and so on, which is occurring right now. The current strike cycle and the vicissitudes faced by the Brazilian subaltern class and their precarious way of life are two phases revealing the limits and ambiguities inherent of the Lulist project. To understand this, the contradictions actually, of this project involves analyzing the limits of the precarious hegemony established by the Workers' Party in the last 13 years. Understood as a mode of regulation of class conflict, naturally, Lulism as a hegemonic social relation was based on the articulation of two different but complementary forms of consent, social consent, whose consequence was the construction of a decade of relative social peace in the country. Very limited, but anyway. On the one hand, there was the passive consent of the subaltern class to the government project, to the former government, the Lula and then Dilma Rousseff's government, project led by the trade union bureaucracy that during the expansion of the economy ensured modest but effective concessions to workers in general. The semi-rural sub-proletariat benefit by the Bolsa Familia program, the family fund, the PBF, the Bolsa Familia program, went from a situation of extreme poverty to the social poverty social poverty official poverty line. The urban precariat was also seduced by the minimum wage increase above inflation and the formalization of the labor market with employment creation. The proletariat, organized in unions, benefit from the booming labor market, achieving advantages in collective bargaining, both pay and the benefits, in terms of wage and in terms of benefits. At least until the presidential election in 2014, the Dilma Rousseff's second run presidential election, the combination of redistributive policies, creation of formal jobs, and popular access to credit promoted a slight concentration of national income distribution. In a country, I'm just skipping the figures in order to save time. In a country known worldwide for its social inequalities, this small advance was strong enough to secure the consent of the subaltern classes to the politics of Lulista regulation, as I call it. In addition, the Workers' Party government knew how to combine precisely the interests of the trade union bureaucracy, the leaders of social movements, and the intellectualized middle class, creating the foundation
for an active consent to Lulism, whose locus is the state apparatus, the state itself, the government. In addition to the absorption of thousands of union members in parliamentary advisory functions, positions in ministries and heads of state companies, part of the trade union bureaucracy assumed strategic positions on the boards of large pension funds managed by the state as investment funds. Workers' Party members and supporters were also nominated to the management positions in three main national banks: the National Development Bank, the BNDES, the Bank of Brazil, and the Caixa Econômica Federal. Thus, Lulista unionism has become not only an active administrator of the bourgeoisie state, but a key actor in the arbitration of capitalist investment in the country. Since this political administrative power doesn't assume the form of private ownership of capital, the privileged social position of the trade union bureaucracy became dependent on the control of the political apparatus that they lost in the last impeachment process this year. Anyway. And to reproduce this control, it must be able to accommodate both the interests of its historic allies, the median sectors of the bureaucracy, and the small intellectualized bourgeoisie, and its historic enemies, hostile bureaucratic layers, sectarian groups with corporatist interests, and so on, within the state apparatus. Although with great difficulties due to the assimilation of the Workers' Party government to the anti-democratic rules of the Brazilian electoral game and the attempt by the first Lula government to break with the tradition of presidentialist coalition, I cannot develop this kind of issue. But anyway, just mention, through the direct purchase of political support in parliament, Lulista hegemony achieved a notable success by 2013 in reproducing both the passive consent of the mass and the active consent of the union and social movement leaderships. However, this situation would change dramatically with the entrance into the political scene of the young precariat during the called June days of 2013. The facts are well known. I don't know if are well known for foreigners, but in general in Brazil it's well known. But it is important to remind the Free Fair Movement, MPL of São Paulo, a far left wing-oriented political organization, had organized its fourth demonstration against municipal transport fare hikes in June 2013. The act called by MPL turned into a war scenario in which only one side was armed. Actually, the military police was armed. The brutal repression of the military police to the protesters was a response to calls from Governor Geraldo Alckmin and the Mayor Fernando Haddad, the Workers' Party mayor. Not anymore, but anyway, at that time. And many political leaders of the city, including... He's still. Oh yeah, sure. He's still the mayor. Elections, yes. Sorry. Yeah, he lose the elections, but anyway, he's still on charge. Including all the councillors of the Workers' Party and the Communist Party of Brazil, for the immediate restoration of the order in São Paulo. Those who have followed the mobilization of the young workers in different cities against the abusive increase in public transport are well aware that this is a national revolt. Just that year, 2014, that year actually, 2013, had countless acts in Natal, Goiânia, Rio de Janeiro, and São Paulo. It's a national trend. In 2012, for instance, demonstrations took place in Florianópolis and Porto Alegre, and the movement grew up a lot, spreading to large cities such as Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, and so on. Of course, the spread of the protest was not fed exclusively from bus fare hikes. The serious problem of the public transport catalyzed a more profound social distress, rooted in the foundation of the current development model. That's my point, at least. After all, over the past decade, millions of young workers were absorbed in the formal labor market. And in fact, over 60% of jobs created during the Lula
and Dilma Rousseff's government were occupied by young people between 18 and 24 years old. However, 94% of these jobs only pay up to 1,000 reais, which means something like $300, more or less, 200, a month, per month. 250 Um, euros. Yeah, more or less. At the same time, the federal government significantly increased social spending, but decreased investment in health and education. It invested untold billions of reais in the new World Cup stadiums, but underinvested in resource for human mobility, for instance. By prioritizing financing for the buying of a new car, the federal government encouraged the profits and the taxation of the expense at the expense of citizenship rights. The events in São Paulo were the trigger that provoked a huge wave of social indignation. In fact, June 2013 will go down in the history of the social rebellions in Brazil. Beginning 6 June, well, I'm going to skip this part because it's going to take a lot of time, but let's give you just some very, basic figures. Between 19 and 20 June 2013, 400 cities, including 22 capitals, witnessed demonstrations and marches, bringing together, according to the survey by Ibope, it's an institute in Brazil, about 10% of the Brazilian internet user population, which means approximately 8 million people. This wave of popular mobilization can be explained by different reasons. In addition to verifying the fatigue of the current development model based on the degrading use of cheap labor to create jobs and distribute income, must take into account the deepening international economic crisis and its implications on the current Brazilian regime of accumulation in terms of slowing the pace of economic growth that we had witnessed in the last 2 or 3 years. Finally, we should also see the transformation of the more or less latent state of social unrest that accompanied the performance of the GDP between 2005 and 2010 in a widespread public anger that spilled onto the streets in 2013 and in a different way in 2015 also. What we saw during 2013 on the streets was a politically multiform movement, quite different from others in the recent history of the country. Also, it is possible to see change in the profile of the protesters. It began with students and workers using public transportation, and through MPL since 2005, the organization of the demonstrations in several cities such as Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, and Salvador, in addition to the participation of young activists from far left-wing parties such as the PSOL, PCB, and so on. Little by little, it widened, and after the violent police repression of the demonstration on 13 June in São Paulo, the protests broadened their scope, reaching the peripheries where a plebeian mass of young people began a process of mobilization that had already blocked several highways in São Paulo. Despite the amazement of Workers' Party cadres, the June days was a far expected movement for those who are developing research in peripheral urban areas of the main cities in the country, and emerged as a rather predictable result of the historical situation marked by the social unrest of subaltern groups with the limitations of the current development model. In 2006, inspired by the challenge, well, I'm going to talk a little bit about the Senedique's research in Cidade Tiradentes. Isabel and Sibeli are among those who led this research. But anyway, it can be interesting. That is inspired by the challenge proposed by Francisco Oliveira, that is to investigate the Workers' Party's micro foundations and macro hegemony. The Senedique had already begun field research, above all in São Paulo neighborhood of Cidade Tiradentes. The research itself was published in the book called Saídas de Emergência,
anyway, we can talk about a little bit about this, if you wish. São Paulo, La Ville d'en Bas. Yeah, there's a Nation française. French Mm. version Yes. located in the far eastern periphery of the city, with a population of approximately 300,000 people. The city includes a large favela, and one of the largest housing projects of in Latin America. The daily vicissitudes of the lives of the working families of Cidade Tiradentes, a neighborhood where 65% of the residents live with an average individual income of no more than $80 per month, revealed themselves abundantly in the ethnographies of informal labor. Uni took part, isn't it, in the project, the original project? Yeah. Drug trafficking, subcontracting, the precarious nature of domestic work, illegal trade, policy violence, illegal settlements, the homeless, and lives of female heads of families in the neighborhood. Thus, my variety of private dramas was transformed into fertile material of the public debate, for the public debate. Through the ethnographic description of the everyday life of the families in the neighborhood, the research captured the everyday dialectics between private space and public spheres, moving towards the resumption of collective action, no longer mediated by unions or traditional political parties, but by new Pentecostal churches, for instance, one of the findings of the research. In parallel, between 2005 and 2009, we conduct a case study in São Paulo called Center Industry. I'm gonna skip this stuff because it's gonna take me too much time, and we can just talk a little bit more about this. Well, in short, since 2008, the country has experienced a moment which combines economic slowdown, strike mobilizations, and the erosion of the development model, whose redistributive limitations have become clear every day. During the expansive cycle of the economy from 2003 and 2013, some social contradictions were already evident, anticipating the current situation of crisis. Despite the impressive increase in formal wage work during the last decade, an average 94% of the jobs created paying 1,000 reais. Well, let's skip this part. Already in a slowdown by 2014, about 97.5%. Until 2014, we had something like 94% of the jobs created pay up to 1,000 reais. In 2014, 98% paid up to 1,000 reais. And among those jobs, 6% paid until 200 reais, which is less than half of minimum wage, because it is informal jobs. I mean, like half journey jobs, like 20 hours per week. São dados do IESE também? São, Ou do quê? não, são dados do CAGED, do Sistema de Acompanhamento do Ministério do Trabalho. Então é formal, só formal. Então, Só formal. É, só formal. Sim. Registro. Ou seja, 98% created this year paid the same amount. In addition, those jobs were occupied mostly by women, young people, and blacks. That is, those workers who traditionally earn less and more, and are more discriminated against in the labor market. It is worth stressing that year after year, the number of accidents and deaths, well, it's a sort of tragedy. I will skip this because the data are terrible. We can return on this. I'm going to cry. But anyway, on the other hand, the traditional middle class, some of whom were allied to the Workers' Party and the main trade union federation, the CUT, the CUT, until the bribes for votes scandal in 2005, known as the Mensalão, evolved towards a markedly right-wing
economic agenda and politics. It's not hard to imagine several reasons for this. Why the middle class in Brazil evolved in the sort of new liberal agenda. Progress, for instance, progress in the formalization of employment among domestic workers used widely by the middle class lead to the higher salaries for maids, while the hated labor market boosted the cost of service in general, which means that those services, like domestic service, the price was just getting higher and higher, and the middle class was paying more for the same service, subaltern service, and domestic service. The increase in mass consumption meant that workers invade space previously reserved for the traditional middle class, like shopping centers and airports and stuff. Finally, increasing vacancies in low-quality private universities for the children of workers increased the competition for jobs that pay more than 1.5 minimum wage, which is natural. I mean, if the labor market in Brazil is specialized in produce jobs which pays up to 1.5 minimum wage, the competition among those guys who are trying to overcome this bar of 1.5 minimum wage is getting higher, evolved. I mean, and the middle class jobs are not based on 1.5 minimum wage. I mean, they are based on like 5 minimum wage or 6 minimum wage. So it's getting tougher to get the same job in general. When the petrol loan scandal linked to the kickbacks and money laundering in the state petroleum company Petrobras came to monopolize the news, the dissatisfaction of the traditional middle class exploded in a huge wave of protests monopolized by a reactionary political and economic agenda in 2015. In, March, April, May 2015. Thus, the collapse of the Rousseff governments based in Congress is only the most visible face of an organic crisis whose roots are in the very social structure of the country that has lived for 2 years in deep recession. We are living in a very, deep economic crisis, and the recession, the process of economic recession it's a issue by itself. The Brazilian development model based on the creation of precarious jobs and the concentration of income distribution is no longer even able to guarantee corporate profits, let alone the consent of the subaltern class. So we have this kind of very tricky situation, collapsing lots of trends and stuff. Faced by a worsening international price, the main representative of the Brazilian business, with the private banks in the lead, began to demand that the Dilma Rousseff's federal government, deepen the austerity strategy. In short, for large companies, it is necessary to deepen the recessionary adjustment, the structural adjustment, increase unemployment, and contain the current strike cycle in order to impose a series of unpopular reforms, such as cuts to social security and labor rights, which is the main focus on this new government. This is a project that has been fed by the former Workers' Party government's retreats, because the Workers' Party is all faced with this resistance, this resilience of the private and corporate groups and class. The Workers' Party always gave a step down and step down and step down and retreat themselves and retreat and retreat and retreat, and there's no empty space in political scene. So the more far right social class and movements and parties was just moving on and on. This is a project that has the fiscal adjustment applied at the beginning of the second mandate of Dilma betrayed the expectations of the 55 million voters
who were seduced by the promises of her campaign to maintain jobs, social programs, and labor rights. Unexpectedly, the Dilma Rousseff's second run campaign was very, very left oriented. It was totally crazy because she was elected with a very left oriented political agenda, and then the other day she delivered a sort of neoliberal agenda, despite the fact that it's not that deep like this one that we are expecting now, living now. But even so, was a neoliberal agenda, structural adjustment, and so on. To make an analysis of the social roots of the ongoing political coup in Brazil, the political coup itself in Brazil, we must consider two major dimensions of contemporary Brazilian society. The first necessarily relates to the question of the economy, which means the country is in a period of counter-cycle after, I would say, 10 to 12 years of relative growth against the current of the dynamic of international capitalism from 2008. With the global financial and economic crisis, the country has continued to grow in a certain way, despite the slowdown, except that the contradictions, which are basic contradictions of its social structure, cannot be managed by the intermediary of traditional instruments of management of economic policy, such as exchange rate and so on. It's very important to note that in the face of the imminence of the crisis from 2012, the Dilma government, the former government, has clearly taken the path of regression in the field of social rights. Thus, what has taken place basically is an attempt to restructure the government around an employer's agenda after 2012. To make it clear, not in the beginning of the first run, in the beginning of the first government. This agenda is based on privatization, the limitation of public expenditure, and the government's lightening of the alleged burdens on businesses. This microeconomic administration of company costs, which has proved itself as a sort of naive strategy, including electoral energy price, but also the relief of company costs, the collection of fiscal fees, and so on, undermines the public resource in a period of counter-cycle. That was one of the main mistakes of the Dilma Rousseff's government, the former government. What is the general meaning of all this? This means that the Dilma Rousseff government, in its naive, I would say, attempted to favor in a certain way restore the profitability of companies, has acted in an irresponsible manner in relation to the public accounts and workers' savings. This employer's agenda has developed in the course of the last four years of the Dilma government. And this agenda has led to a stalemate. The path chosen by the government favoring accumulation by economic exploitation, even if it involves social policies, has proved ineffective in restoring economic growth, and in fact restores above all the exploitation of labor. It is in the sense that there is not, from the economic viewpoint, any alternative to the reduction of the rights of workers in favor of those of companies. That is where there is the biggest problem, because the political dimension enters into play. So when you look at the former government's choice, you understand that the Dilma government, the former Dilma government, really wants to deepen this new liberal agenda and challenge workers' rights. In particular, the most recent challenge was the reform of unemployment insurance in 2015. But there has already been a series of measures concerning unemployment insurance, and in 2015, the resumption of the debate of the regulation of subcontracting. What I'm saying that the Dilma Rousseff's government, despite the fact that it's not that radical in terms of that fundamentalist in terms of new liberal agenda, she started everything. I mean, she started this political change
in terms of applying new liberal agenda in the country after 2012. She wasn't able to deliver the whole package, but she started this process. The Dilma government has done nothing to counter this, and on the contrary, stimulated. They who offer the kind of solution. In addition, the former government, the Dilma Rousseff's government, the Dilma Rousseff's government, not Lula's government, also cut expenditures on health, education. It's cutting expenditure which affects more or less directly the overwhelming majority of the Brazilian workers who depend on the education system of public health. If this agenda has proved ineffective and unable to combat the crisis, it has shown itself, on the contrary, very effective for deepening the process of economic crisis, amplifying and extending the economic recession. What is the political problem that this poses? It is that on one hand, the sectors of the bourgeoisie who had aligned with the government understand the limits of this strategy of accumulation, and on the other hand, they require that it should be deepened. On the other hand, the social base of the government are exerting pressure to the former government, pressure to hold back these measures. And the former government, the Dilma Rousseff's government, to a certain extent, was still linked to its social base. It's very important to understand the dynamics of the coup d'etat in the country, because despite everything, the social basis of the Dilma Rousseff was, resisting to the deepening of this process of dispossession in terms of social rights. They were still very effective, or at least until a certain extent they were effective in terms of the resisting to this deepening process. I can give you some sort of examples later. That is why it shows itself at a certain time reluctant and hesitant to assume in a clear and unambiguous manner the agenda that the bosses are calling for, namely the end of the labor rights, the radical counter-reform of unemployment insurance, the counter-reform of the social security system, increase in employment, more flexibility, especially through subcontracting, the regulation of the subcontracting, the outsourced labor in Brazil. Dilma Rousseff was showing herself reluctant to apply this agenda. That's in my view the main point. Apart the Operação Lava Jato itself, the political crisis itself, that's the main reason for the coup in the country. She wasn't able to deliver the whole package to get deeper the aspect of new liberal measures. It is not a coincidence that Fiesp, the Federation of Industry of São Paulo, a former, we must never, forget this. The Fiesp was an ally, a Workers' Party ally until last year and a half maybe. They celebrate a social pact with the CUT, the federation, led by Workers' Party. A former supporter of Workers' Party government, which had participated in the new developmentist pact with the CUT and the government in 2011, became one of the main organizations directing the process of the coup against the Dilma government, against Dilma as a president. It has abandoned it because it understood that Dilma government was hesitant and ineffective, unable to further deepen this agenda of social deprivation, dispossession, and so on, which according to the Fiesp is necessary to reestablishing of the basis of the private capitalist accumulation in the country, reestablishing the confidence in the economy, the confidence in the government. This has meant that many employers had abandoned the government because they have understood that Dilma, the former Dilma government, wasn't strong enough to apply these measures in relation to pressure of its social base. Hence, the idea of replacing the Workers' Party government with one led by Michel Temer
In other words, the PMDB, PSDB government fully aligned on an agenda of what I would call social dispossession of labor and protection rights. This is the policy that the Brazilian bourgeoisie is betting on as the way to a solution of the economic problem. Add to the crisis of unpopularity of the second Rousseff government was the discontent of the traditional middle class, dissatisfied. Well, this I have mentioned before. It's just another way to say more or less the same thing. Combined with this is the fact that you have a structural problem. The Brazilian labor market. No, let me see this. As a final factor, you have the, for instance, 2015 crisis, which affects small and medium owners. The contraction of consumption has a direct impact on a small and medium-sized enterprise. Then you understand that there is a growing dissatisfaction in middle sectors, middle class, traditional middle class sectors, in relation to governmental measures. Dissatisfaction which doesn't date from today, naturally, which did not start today, but which has become worse today. The ultra-reactionary and conservative media in Brazil highly monopolize, influence this middle sector's means. All this has contributed to the middle class going onto the streets in 2015 and impeach the Workers' Party government. All in all, when the Operação Lava Jato, the federal police decided to focus exclusively on Workers' Party politicians involved in the corruption schemes in Petrobras, these sectors took the streets demanding the fall of the government. This mobilization stimulated the adhesion of the political parties defeated in 2014 to the impeachment process. Well, negotiations between the PSDB and the PMDB intensified and converged through agreement on the latest political manifesto, A Bridge to the Future, which is called this political manifesto, celebrating the political front between the left and the far left political parties in the country, which took the power. Here, it is noteworthy that the coup forces are in the process of the overthrowing the government, not because of what Dilma Rousseff has given to the popular sector, but for what she wasn't able to deliver to the companies, to the entrepreneurs. An even more radical fiscal adjustment that would require changing the constitution, like we are seeing right now in the country. We are changing the constitution in order to deliver these measures. Reforming social security, withdrawing key labor protections, and so on. Yet on the other side of the current crisis, the trade union, mostly controlled by the Workers' Party, are still engaged in a historic strike cycle. To sum up, well, that's a figure. I mean, I would say interesting because shows the necessity, according to the obviously the bourgeoisie standpoint, of the necessity of to replace the government. If you take those two lines, you will find the income. It's basically the distribution of national income, and the line, the continuing line, it's the trabalho, the labor's income of national income, the labor's share of the national income, and the other is the owner's share. And you can following the evolving of those lines, you see that the labor share increased after 2008, and still increasing after 2010 when Dilma Rousseff was elected in the first election. Well, it's quite easy to understand why the entrepreneurial sectors decide to replace their government, because
in a political or in the economical crisis, the labor share was getting higher and the owners are getting lower. I'm gonna skip this. We can talk a little bit more about the results, the outcomes of the coup. I was thinking about to give you an idea, but we can debate it not right now, but It's okay. about the political fronts which was formed in the last 1 year and a half among those guys connected or linked to the social movements in the country in order to face the coup attempt in the first and then the coup itself and this new government. We can talk a little bit more about the dynamics, the political dynamics involved in this process. I mean, in order to understand the architecture of the movements and so on, what kind of social base they are organizing or representing or something like that. But anyway, the main point was more or less this. I mean, we are facing actually sort of process of ending the Lulista hegemony or ending Lulism as a mode of regulation of social conflicts in the country. And after that, nobody knows exactly what's going on next. So that's the point. E tem outra coisa aí que é mais provocativa, é que com essa agenda neoliberal que ela ficou de implementar a partir, como você disse, no dia da reeleição, não é mais cômodo fazer com que sejam os outros que façam o trabalho sujo em vez do PT fazer? Desculpa, Cristiano. Você disse durante a eleição? Não. Você disse que no dia seguinte da eleição mudou o rumo totalmente. Em que, ela perdeu o governo? Sim, perdeu o governo aí. Mas justamente agora, sendo que é o outro governo, o governo atual, que está fazendo essa política de neoliberal, no fim, não é melhor para o PT ou para a esquerda que seja o governo de direita que o faça, para depois, daqui a, não sei, 3, 4, 5 anos, chegar e dizer, nós não fizemos, quem foi que fez foi o outro governo. Era só isso. Obrigado pelos esclarecimentos todos. Super pontualmente, a greve dos garis de 2013, os garis do Rio eram terceirizados, Rui, ou eram contratação de terceirizados? Eles são de uma empresa que presta serviços para a prefeitura. Então eles são terceirizados, porque eles não são funcionários da prefeitura, mas os contratos com essa empresa geralmente são mais longos. E quem administra isso é a própria companhia urbana do Rio de Janeiro, Conlurb. Mas eles são terceirizados, sim, no sentido amplo, mas apesar de que esses contratos são bem longos. Mas é um contrato com a prefeitura. Sim. Okay. Então, só uma coisa pontual que foi isso. Outra coisa sobre o movimento de julho de 2013, eu acho que uma questão e que fez ruptura em relação às outras mobilizações, ao movimento social anterior, as mobilizações que não aconteceram em torno da liderança de partidos políticos. Isso eu acho que é um marco e que desestabilizou uma hegemonia partidária, sindical e que trouxe novos rumos e novos atores, né, sociais aí, que eu acho que vai canalizar para o movimento fora Dilma, falando. E daí eu tenho uma pergunta para você sobre o que ocorre depois. Com certeza os atores são diferentes, né, fora Dilma, mas eu queria entender um pouco melhor se existe um grupo mesmo assim que se manteve nos dois processos de mobilização, nesses dois momentos. Se são dois momentos muito diferentes ou haveria uma certa...
Tudo bem que existe o MBL como ator central, né? Grupo central que levou em frente o Fora Dilma. Mas, certamente, para eles angariarem tanta adesão, aí que eu fico, tenho um pouco de... É bastante nebuloso essa parte do... E outra coisa é o próprio governo Dilma, se teria rompido, na verdade, principalmente no segundo mandato, com o lulismo, né? Ou seria uma continuidade, no sentido de que a agenda neoliberal, com certeza no lulismo também existe. Nós vemos isso totalmente dentro dos programas sociais, por exemplo, dos desenhos dos programas sociais, são absolutamente com base numa ética, né, ética de políticas sociais, absolutamente liberais, né? Talvez aí que eu acho que cabe uma discussão. Mas daí será, aqui também eu não tenho muita certeza e queria botar em discussão se houve rompimento nesse sentido de então, segundo o mandato da Dilma, se engajar num movimento mais neoliberal em relação ao lulismo, ou se foi uma continuidade e que o Lula em si, né, assim, seria algo como uma trajetória que desembocaria nisso mesmo. I had a question on the effect, maybe, or maybe the strategy of Lulism on the employment or labor market structure or relations, because you presented a little the level of a minimal wage, and you mentioned as well a certain tendency towards formalization of employment, and I wanted to, because every time we hear a lot about social policy and the social policy agenda, but much less on what was the strategy towards employment. Sure. So remuneration is one issue, of course, but yes, as well the contracts and the nature of the contracts. Perfeito. Posso perguntar uma coisa curta só? Pode. Que é um pouco a respeito do diagrama de leitura. Que, se eu entendi bem o que você disse, globalmente, você falou de uma continuidade das relações de classe, que de certa forma ferraram, enfim, não conseguiu fazer alguma solução dessa oposição histórica, de certa forma. E a minha dúvida era um pouco a respeito um pouco o Caiume também disse, essa questão partidária. Como que ficou isso? Onde que ficou? Como que ficou? Como se fez essa articulação? Se durante esse período houve uma desconexão entre, enfim, sei lá, o sujeito coletivo e partidário, e como isso jogou também nessa enrascada, enfim. A minha referência é um pouco a questão da indeterminação desses sujeitos políticos em relação a 2013. Na verdade, eu acho que 2013 foi o ponto máximo dessa indeterminação, né? Agora, eu não acho que o que aconteceu foi uma desmobilização das referências partidárias. Pelo contrário, o MBL DEM. Os partidos de direita e a Fiesp financiaram o tempo todo o MBL sob a forma de despartidarização. Não houve despartidarização, coisa nenhuma, houve uma radicalização dos partidos de direita. Primeiro. Você quer dizer no Fora Dilma, né? No 2015. Sim, mas isso já estava, de certa maneira, desenhado em junho. Quer dizer, em junho é o ponto máximo da indeterminação, junho de 2013, tá certo? Indeterminação no sentido do Chico, no sentido de você não conseguir perceber claramente sujeitos, classes, sindicatos. Depois disso, uma partidarização à direita, financiando os movimentos verde e amarelo, jaune vert, no drapeau, e de certa maneira, enfim, acho que o grupo contra o impeachment
está partidarizado também, né? Tinha um corte, não sei se os partidos clássicos, mas tem um corte politicamente muito bem desenhado, que acaba se configurando como um espectro de esquerda, que vota contra o impeachment. PT, PDT, PSOL, né? Quer dizer, você tem claramente esse desenho. E é curioso, porque a questão da despartidarização e da indeterminação ganha 2013 muito claramente eu acho, por conta do fato dos movimentos sociais terem sido aprisionados por um governo que fez dos próprios movimentos seus operadores. Os próprios movimentos sociais foram operadores do lulismo. E o movimento sindical, idem e bidem. Bom, é isso que gera, de certa maneira, a indeterminação completa em 2013 e, a partir daí, a reconfiguração da divisão direita e esquerda, enfim. E acho que sim, acho que a agenda neoliberal estava posta, mas eu vou dizer para vocês, eu não acho que a gente possa simplesmente homogeneizar, porque o que nos espera é bem pior. Tudo bem, né? Tinha uma agenda neoliberal, eu concordo, tinha uma agenda neoliberal em implementação, sem dúvida nenhuma. Mas o que nos espera agora... É que tinha uma agenda social. Tinha uma invenção do social. Tinha uma invenção e um reforço do social sob a hegemonia fraca do PT. Nesse momento, o que nós temos é outra coisa. É outra coisa. É uma desinvenção desse social. É o econômico, hegemonia desse econômico que fala mais alto o tempo todo e que está sendo defendido sob as cores do verde-amarelismo e da Fiesp, é claro. Que nem burguesia nacional é mais, diga-se de passagem. Que nem o quê? Se é que foi. Não é mais burguesia nacional. Burguesia, o quê? Não é, porque você tem uma profunda desindustrialização, enfim. Não é isso, quer dizer, você tem um arranjo completamente diverso com o capital internacional, com a conjuntura internacional. Enfim, não sei. Ok? Mas não sei o que você pensa disso. Você responde e aí a gente continua, pode ser? Cristian, neodesenvolvimentismo, política industrial. O governo optou por incorporar no pacto neodesenvolvimentista, o governo optou basicamente por uma agenda que, a rigor, o que fez foi desonerar carga tributária. Então não é uma política industrial no sentido ativo ou tradicional. O que existia de política industrial, que era o PAC, era uma política industrial focada basicamente na indústria pesada e na construção civil. Mas é uma política industrial bastante limitada, enfim, e muito orientada para a infraestrutura. Então não vejo uma política industrial no sentido tradicional. O que tem é uma tentativa de você desenvolver certos setores que estavam dando, em especial a construção civil e a construção pesada, que estavam sendo muito demandados pelas obras de infraestrutura, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Então é um pouco esse o desenho, vamos dizer assim. Além... Mas a indústria automobilística não teve política, foi também desoneração, folha de pagamento, PIS, COFINS, tudo que transfere, vamos dizer assim, o ônus da desaceleração econômica da empresa para o Estado. Então não é realmente uma política, né? E não teve também investimento. É um erro achar que o neodesenvolvimentismo brasileiro, mesmo durante o primeiro governo Dilma, foi um neodesenvolvimentismo apoiado em investimento público. Não houve investimento público. O que houve foi crédito. O que houve foi estímulo financeiro via BNDES, subsídio ao crédito, tomada de empréstimos. Não houve, de fato, um programa de investimento. E isso, evidentemente, que tem limites. Quer dizer, você não tem o Estado investindo, você tem, na verdade, o setor privado sendo estimulado via subsídio ao crédito. Então, isso tem limites quando você pensa num crescimento sustentável, ou seja, um crescimento baseado no investimento,
não houve investimento, não houve crescimento. Se é melhor para o PT, eu diria que o impeachment foi um desastre para a esquerda, de uma maneira em geral, em especial para o PT, que foi varrido agora nessas últimas eleições. Quer dizer, viu-se reduzido à metade dos seus vereadores, prefeitos, foi um desastre do ponto de vista eleitoral. E nesse sentido é desfavorável ao PT, na minha opinião, porque causou um impacto muito grande na relação de forças entre os setores e as classes sociais. Então agora uma agenda progressista está totalmente descartada e muito na defensiva. Os movimentos sociais estão muito na defensiva, não houve de fato uma resistência de massas ao golpe, pelo contrário, houve resistência sim, mas houve uma resistência muito apoiada nos setores tradicionais já mobilizados. Então eu acredito que não há um ganho para o PT, sinceramente, mesmo que ele não esteja aplicando a agenda neoliberal hard. Eu acho que não houve ganho nenhum. Houve, na verdade, um recuo enorme. Mas eu não estava falando de agora, hein? Claro que houve um retrocesso brutal. Mesmo em 2018, não houve por quê? Porque como não sei. a situação política hoje no Brasil é muito volátil. Eu, por exemplo, não arriscaria absolutamente nada para daqui a um ano, quanto mais para daqui a 2 anos. Eu, por exemplo, não tenho certeza que Michel Temer vai terminar o governo dele, como também não tenho certeza que não vai haver um retorno do PSDB, que ele continue e haja um retorno do PSDB em 2018. Eu não sei se o Lula vai ser preso, mas eu tenho quase certeza que ele não vai ser o candidato. Quase certeza, também não é certeza. Pode ser que ele seja o candidato. Ou seja, é tudo muito volátil. Das forças políticas tradicionais, o PSDB tem 3 candidatos, todos eles péssimos nacionalmente, com péssimos desempenhos. Aécio Neves, Serra e o Alckmin. São 3 candidatos que pode ser que sejam candidatos fortes, mas ninguém sabe. A rigor, são figuras muito locais, enfim. O PT não teria o Lula como plano A, acho que não vai funcionar. Deve ser o Ciro Gomes, que nem é do PT. Como plano B, o PT vai aderir à candidatura do Ciro Gomes. É possível que isso aconteça, é bem provável que isso aconteça. Do ponto de vista das forças de centro, o PMDB está numa situação muito desconfortável, está sendo obrigado a aplicar um programa que não é o programa tradicional do PMDB. O programa tradicional do PMDB é menos à direita do que isso. E vai pagar por esse trabalho. Ele já pagou com as prefeituras, perdeu o Rio de Janeiro, tinha uma candidata forte aqui em São Paulo, não teve nem segundo turno, ou seja, ele está fazendo um trabalho sujo, e quem está faturando é o PSDB. E ele percebeu isso. O PMDB não é idiota, ele percebe isso. Enfim, não se sabe para onde vai, quer dizer, se sabe, mas não se tem certeza de qual é o passo seguinte do PMDB, que está num pântano também, e a esquerda é muito frágil, quer dizer, a esquerda do PT é muito frágil, não tem candidato, não tem ninguém de fato com uma certa... Quem sobra dessa equação trágica, na verdade, basicamente a Marina, mas também que desapareceu da cena política. Eu imaginei que ela estava sendo poupada, mas o desempenho do partido dela foi tão pífio nessas últimas eleições. Não dá nem para dizer isso, né? Então é muito volátil, ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Eu acho que a eleição aqui de São Paulo mostra um pouco a tendência. Um candidato novo, a eleição em São Paulo. Que teve o mês passado. No começo de outubro, aliás. A direita ganhou no primeiro turno. Muito volátil, não sei. Mas de surpresa, muito. Yumi. Obrigado. Yumi, eu concordo com praticamente tudo que você disse. É isso mesmo, junho foi um momento de flagrante surpresa e de uma renovação muito grande dos atores. Uma renovação no sentido de que houve emergência de novos atores, né? E só para acrescentar, Rui, esses atores, você acha que tem a ver com esse precariado que você fala?
Isso é o que a análise 2 pontos sociológica mostra isso, que os setores majoritários, nacionalmente falando, principalmente quando você analisa, vamos dizer assim, a inserção tanto socioocupacional quanto por renda, a despeito de existir entre 30% e 38%, dependendo de onde você está olhando, de que tipo de pesquisa que você está olhando, que aí seriam setores médios tradicionais, né? Mas a maioria se concentra naquelas fatias, né? Em torno de 2, 3 salários mínimos, que é um pouco... Isso do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista, abre aspas, político, né? É muito confuso. No entanto, as demandas, genericamente falando, elas se decantaram em torno de mais investimentos públicos, em saúde, educação, transporte, ou seja, uma agenda, eu diria, que é afinada com os interesses de classe desses setores que dependem de saúde, educação e transporte público. Finalmente, se a gente for analisar, porque junho teve uma dinâmica muito intensa aqui em São Paulo, mudanças, e quando nacionalizou, teve uma dinâmica ainda mais complexa, no sentido... Então, as mobilizações também... Claro, e aí a gente fica junto. A causa da mobilização dependeu... Sim, teve razões, claro. Da conjuntura da Sim, razões... Por exemplo, Belo Horizonte foi muito... Olha, eu acho o seguinte, que a evolução levou em consideração os investimentos na Copa, sem dúvida. Mas o trigger, né, o evento que detona, não. Me parece que foi a violência policial em São Paulo, reprimindo um movimento de rua que estava levantando uma bandeira que era sentida pela população de uma maneira geral das grandes cidades que passaram por esses processos de crescimento desordenado, de gentrificação, de investimento, de empurrar as pessoas para a periferia, e que agravou o quadro de dependência do transporte público, né? De 2013 para 2015, é um pouco que a gente pode ver a diferença entre o MPL, o Movimento Passe Livre, e o MBL, o Movimento Brasil Livre, que é uma mímese às avessas, né, do MPL. Sociologicamente a base é totalmente diferente. É uma inversão, quer dizer, aquilo que era 30% em 2013 passou a ser 80%, 75%, ou seja, setores médios, classe média branca, faixa etária acima de 10 salários mínimos. Então você tem uma inversão. Manifestação com babá. Então você tem uma inversão. Eu não digo que no interior da dinâmica de junho, quando se massifica e se nacionaliza, a classe média tradicional ela é parte dessas manifestações já em 2013. Então junho, por tudo que representou, abriu também essa possibilidade. A classe média foi para a rua nesse momento, nesse momento, né? Como parte minoritária, sem dúvida nenhuma, mas uma minoria de milhões é uma minoria grande. E ela percebeu que existia ali uma agenda, uma pauta, quer dizer. E isso eu acho que serviu de estímulo. Mas o sentido original, eu acho que não. O sentido original era outro, bastante diferente. E para complementar, o que você faz com essa observação do conservadorismo das classes populares, inclusive que o André hoje de manhã ele colocou? Popular, exatamente. Como que você faz a relação com esses movimentos de 2013, que a gente falou, por um lado, enfim, o André está falando, o André está usando o conservadorismo popular eleitoral, o comportamento eleitoral. Mas em relação com a base. Mas eu não acho. Como a repulsar as manifestações, é uma agenda reformista. Isso, contra as greves, contra a manifestação popular. Eu não acho que vamos dizer assim, vamos colocar assim, a teoria do conservadorismo popular no Brasil, na ciência política, etc., ela diz mais ou menos o seguinte: as classes populares, em especial as classes mais carentes, elas têm receio
de que elas não podem se mobilizar, porque estão muito fragmentadas, e elas têm receio de qualquer tipo de mobilização. Por quê? Porque a reação à mobilização ela é tão devastadora que pragmaticamente elas preferem não se engajar. E elas desconfiam de... É a tese do Vanderlei, quer dizer, é um pouco Cidadania e Justiça. Cidadania e Justiça, é um pouco o arquétipo desse raciocínio, né? E por isso ela prefere votar em políticos conservadores, mas que ao mesmo tempo acenem com algum grau de incorporação sem crise. Sem convulsão social, como falou. Sem crise. Mas isso é a tese do Vanderlei, é uma tese arqui-conhecida da ciência política brasileira. Eu diria para você o seguinte, olha, existe essa dimensão? É possível que sim, mas não é isso que junho representou. Junho representou um colapso do regime hegemônico em favor do quê? Em favor de uma agenda reformista, que era mais Estado interferindo, intervindo, e mais Estado investindo. Só que em julho de 2013, o governo federal cortou 10 bilhões do orçamento, contingenciou 10 bilhões do orçamento como resposta àquilo que estava sendo apresentado. Então é claro e é natural que esses setores populares se sintam desorientados. O conservadorismo de 2015 não é popular. Não é. Ele é de classe média tradicional e extremamente conservador, extremamente, vamos dizer assim, compreensível nos marcos de uma análise de classe bem simples, baseada no interesse. Lança seus tentáculos hegemônicos pela mídia, claro, e aí tem o pessoal que pega, mas... Mesmo se você analisar, por exemplo, eleitoralmente, o que explica a vitória do Fernando em 2012 é o fato de que ele se vendeu para a população como um político novo, de novo estilo, e que não era político, que era gerente, que era gestor e que não tinha nada a ver com o que estava ali no momento de ascensão. Se você olhar o João Dória hoje, é mais ou menos isso. Só que, como no Brasil não conta partido, é impressionante. A população não sabe o que é. Tudo bem que tem 30 e tantos partidos, isso prejudica muito a compreensão. Mas o sistema de financiamento e a estrutura partidária que transforma o partido num número. Então pouco importa se é 50, se é 45, se é 33, se é 12, se é 18. Ninguém conhece partido nesse país. Não conhece os números. Você só conhece um número. Porque PHS eu não sei o que é. Você sabe o que é PHS? Que é um dos partidos Partido Humanista. Então, a rigor, o que você tem é uma espécie de relação mais ou menos direta entre o candidato e a massa da população que lê aquela mensagem política de um jeito que lhe interessa. E a massa leu o João Dólar como, da mesma maneira, com a mesma... João Dólar. Você falou João Dólar. Falei João Dólar? João Dória. Ela leu com base na mesma matriz. Ou seja, o sistema político de representação colapsou e eu quero alguém que não é do sistema político tradicional. Eu não quero uma ex-prefeita, eu não quero um ex-prefeito, eu quero alguém novo. Da mesma maneira que o Haddad ganhou também em 2012. Então, mesmo que a minha vida tenha melhorado, segundo as pesquisas do jornal, não sei se você viu. Sim, mesmo que tenha melhorado um pouco. E mesmo que a cidade esteja... Existe uma avaliação de que a cidade está melhor. E está mesmo. Mas não há dúvida. É uma tragédia que nós vamos devolver a cidade para o PSDB com as contas mais ou menos equacionadas, com um trânsito muito melhor do que era, com investimentos na periferia, com transporte que melhorou, com 400 creches na periferia. É uma pena, mas... Com mais hospitais. Que não foram entregues ainda, mas serão mais em 3 algum momento. Então, duas questões muito simples. O segundo governo Dilma rompeu ou não rompeu com o lulismo? Não é fácil responder essa questão. Eu acho que não, do ponto de vista dos gastos sociais, a despeito que é uma situação bastante complicada devido à crise econômica, que o orçamento estava comprometido, né? Mas sim, se você pensar nas bases sociais do lulismo, ou seja, eu digo bases sociais do ponto de vista do movimento sindical ou, vamos dizer assim, dos movimentos sociais de uma maneira geral,
passaram por maus bocados com a Dilma assumindo essa agenda empresarial. Mas não foi em 2014, isso aí já vinha antes. Mas, de qualquer maneira, eu diria que, em geral, não, a despeito de que o segundo governo Dilma foi, sem dúvida nenhuma, representou uma mudança dentro do chamado lulismo. O Olivier, a questão a formalização foi uma realidade no Brasil nos últimos 13 anos. Houve uma mudança do mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro, em 2002, era 40% formal e 60% informal, mal comparando, mal dizendo. Hoje você tem 66% formal e 36% informal. Então, sem dúvida que houve uma melhora significativa, o que, associado ao aumento do emprego, criou condições para que os setores melhor organizados negociassem ganhos salariais. E essa é um pouco a rotina do mercado de trabalho brasileiro em 2013, até 2013, 2014. Né? Aí vem a crise e isso muda. No entanto, além dessas tendências, que são tendências positivas, eu diria, né? Existem tendências que são tendências bastante contraditórias, que dizem respeito a um aprofundamento da precariedade no interior do mercado formal. Então você sai, por exemplo, em 2002 o país tinha 2.400.000 trabalhadores terceirizados. Em 2013 tinha 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Então você tem, dentro desse amplo movimento de formalização, contra tendências que são tendências de precarização. Então você tinha, por exemplo, uma concentração da criação de empregos na faixa dos 5 salários mínimos até 2002. E a partir de 2003 você tem uma concentração na faixa de 1 salário mínimo, o que também mostra uma precarização. Então você tem todo um conjunto de tendências progressistas que se combinam com tendências regressivas no interior do mercado de trabalho, o que leva algumas pessoas a falar em nova formalidade, ou seja, uma formalidade mais precária para o mercado de trabalho de uma maneira em geral. E os ganhos que nós acumulamos nos últimos 13 anos agora estão sendo perdidos com o aumento do desemprego e com esse ataque aos direitos trabalhistas, né? Que é um outro problema também, que a era Lula não produziu novos direitos trabalhistas, né? Ela não mexeu relativamente, né, nos direitos trabalhistas já estabelecidos, mas não criou novos direitos. E agora esses direitos estão sendo retirados ou... Questão partidária, Isabel, eu teria que elaborar muito tempo. Não dá. E a Cibele eu já falei um pouco do... Obrigadão, viu? Bravo.